Unit 1, Health and Illness. A. Asking about health. Health is the state of the body. When doctors want to know about a patient's usual health, they ask questions such as, what is your general health like? How is your health generally? If you are in good health, you are well and have no illness, disease. If you are healthy, you are normally well and can resist illness. If you are fit, you are well and strong. Not ill, healthy, fit unwell, well, very well, in good health. Ill, unhealthy, unfit, unwell, not very well, poorly, in poor health. B. Sickness. Sickness has a similar meaning to illness. It is also used in the name of a few specific diseases, for example, sleeping sickness and travel sickness. Patients also talk about sickness when they mean nausea and vomiting. Patient says, I was sick this morning. Possible meanings. I was ill this morning. I felt unwell this morning. I vomited this morning. I feel sick. I feel ill. I feel unwell. I am nauseous. I feel the need to vomit. The combination sickness and diarrhea means vomiting and diarrhea. C. Recovery. When patients return to normal health after illness they have recovered, we can also say the patient made a good, full, complete recovery. If a patient's health is in the process of returning to normal, the patient is improving. The opposite is deteriorating. We can also say that the patient's condition improved or deteriorated. In speech, we often use the verb get to talk about change. Get over an illness equals to recover. Get better equals to improve. Get worse equals to deteriorate. If a patient is better but then gets worse again, the patient has relapsed. Another word for improvement, especially in recurring conditions such as cancer, is remission. He got over the illness very quickly. 2 years later, she remains in complete remission. Now, in Spanish, salud y enfermedad. Preguntando sobre la salud. La salud es un estado del cuerpo. Cuando los doctores quieren saber sobre la condición de salud de los pacientes, hacen las siguientes preguntas. ¿Cómo es tu salud generalmente? ¿Cómo es tu salud general? Si estás en buena salud, estás bien y no tienes ningún tipo de enfermedad. Si estás saludable, probablemente tú estás normalmente bien y puedes resistir la enfermedad. Si estás en forma, estás bien y eres fuerte. Saludable, en forma, saludable y bien, no enfermo. Bien, muy bien, en buena salud. Enfermo, no saludable, no estás en forma, no estás bien, no muy bien, no muy bien, no bien, no muy bien. Pobremente, en mala salud. B, enfermedad, tiene un significado muy parecido a illness, que es otra forma de decir enfermedad, y se utiliza en algunos nombres específicos de enfermedades, como la enfermedad al dormir, la enfermedad al viajar. Los pacientes también hablan de enfermedad cuando quieren decir náuseas o vomitando. Un paciente puede decir estaba enfermo esta mañana y lo que probablemente quiere decir es en realidad me sentí enfermo esta mañana, me sentí mal esta mañana, vomité esta mañana. Me siento enfermo, quieren decir me siento enfermo, me siento mal, tengo náuseas, tengo la necesidad de vomitar. La combinación de enfermedad y diarrea quiere decir vomitando y con diarrea. C, recuperación, cuando un paciente vuelve a su condición normal de salud después de una enfermedad, se ha recuperado. También podemos decir, el paciente tuvo una buena recuperación, hizo una recuperación completa o se recuperó completamente. Así que al hablar se utiliza el verbo get para hablar de cambio. Get over, que es como superó la enfermedad, quiere decir que se recuperó, mejoró, su condición se hizo mejor.
Get worse, su condición empeoró, se deterioró. Si un paciente está mejor, pero después empeora, se puede decir que ha recaído. Otra palabra para la mejora, especialmente en condiciones recurrentes como el cáncer, es remisión. Se recuperó de su enfermedad bastante rápido. 2 años después, ella continúa en completa remisión. Now with the exercise. Complete the table with words from A and B opposite. The first one has been done for you. Fitness, fit. Health, healthy. Illness, ill. Sickness, sick. Make word combinations using a word from each box. Look at B and C opposite to help you. Complete health, get over, feel sick, travel sickness, poor remission. What? No. Feel sick, poor health, get over, travel sickness, complete remission. 1.3, complete the conversation. Look at B opposite to help you. Doctor, how are you feeling today? Patient, not very well. Doctor, how long have you been feeling unwell? Patient, about a week. Doctor, what is your health like normally? Patient, very good. I'm usually quite healthy and fed. Doctor, what is the problem now? Patient, it's my stomach. Doctor, do you feel ill? Patient, yes. Doctor, have you actually been sick? Patient, no. Doctor, have you had any serious diseases in the past? Patient, no, none at all. 1.4, shows the correct word to complete each sentence. Look at B and C opposite to help you. Her condition deteriorated and she died. He recovered and was allowed to go home from hospital. The cause of sleeping sickness was discovered in 1101. The patient made a full recovery. I have been I have been in good health for months and feel very fit. It was a month before I got over the illness. He seems to be rather unhealthy. His diet is bad and he never exercises. Unit 2, part of the body 1. A, part of the body. Most external parts of the body have ordinary English names as well as anatomical names. Doctors normally use the English names even when talking to each other. There are a few exceptions where doctors use the anatomical name. These are shown in brackets below. Jaw, mandible, neck, shoulder, armpit, axilla, upper arm, elbow, back, buttock, wrist, thigh, cuff, leg, chest, thorax, breast, stomach, tummy, abdomen, navel, umbilicus, hip, groin, inguinal region, knee, patella, kneecap, shin. Limb means arm, upper limb, or leg, lower limb. The trunk is the body excluding the head and limbs. For a more detailed diagram showing parts of the body, see Appendix 1 on page 130. B, referring to parts of the body. When patients speak about their problem, they often refer to a part of the body. I'm having trouble with my hip, shoulder, knee. The doctor often needs to ask about a part of the body. Do you have any pain in the chest, your stomach, your back? C, describing radiation of pain. A patient is telling the doctor about his back pain and the part of the body it radiates to. It starts in the back, then it seems to go into the right buttock and down the back of the right thigh to the knee. Write the now in unidad 2, partes del cuerpo 1. A, partes del cuerpo. La mayoría de las partes del cuerpo
Las partes externas del cuerpo tienen nombres ordinarios, así también como nombres anatómicos. Los doctores normalmente usan los nombres, los nombres en inglés ordinario, incluso cuando hablan entre ellos. Hay algunas excepciones en donde los doctores utilizan los nombres anatómicamente. Estos están mostrados entre paréntesis más abajo. La mandíbula, el cuello, el hombro, la axila, la parte superior del brazo, el codo, la espalda, las nalgas, la muñeca, el muslo, la pantorrilla, la pierna, el pecho. El pecho en referencia al pecho femenino, el estómago o barriguita, abdomen, el ombligo, la cadera, las ingles, la región inguinal, la rodilla, el hueso de la rodilla, la espinilla. Extremidad quiere decir brazo, que es la extremidad superior, o pierna y extremidad inferior. El tronco es el cuerpo excluyendo la cabeza y las extremidades. Para un diagrama más detallado, enseñando las partes del cuerpo, vea el apéndice 1 en la página 130. B. Refiriéndose a las partes del cuerpo. Cuando los pacientes hablan sobre sus problemas, por lo general, se refieren a una parte de su cuerpo. Estoy teniendo problemas con mi cadera, con mi hombro o con mi rodilla. El doctor a veces necesita preguntar acerca de una parte del cuerpo. ¿Sientes algún dolor en el pecho, en el estómago o en la espalda? Describiendo la relación del dolor. Un paciente le está diciendo a un doctor sobre su dolor de espalda y las partes del cuerpo a donde el dolor radia. Comienza en la espalda, después parece ir dentro de la nalga izquierda y más abajo Comienza en la espalda, después parece que va hacia la nalga derecha y baja de la espalda al muslo derecho hasta la rodilla. Now the exercise. Try the ordinary English word for the corresponding anatomical terms in the table using your medical knowledge. Look at A and B to help you. Look at A, opposite to help you. Anatomical term, abdomen. Common word, stomach. Axilla, armpit. Carpus, wrist. Coxa, hip. Cubitus, forearm. Mama, breast. Nates, buttocks. Patella, kneecap. Complete the sentences using ordinary English words. Look at B and C opposite to help you. A male patient describing angina pectoris. It's like a tightness across my chest. And it goes up my neck, my shoulders, and into my left arm, and jaw, and then the left arm. B, a male patient describing renal colic. It starts towards the loin and goes into the back and extends into the testicle. Complete the sentence. Look at B opposite to help you. Anatomical term, inguinal swelling. Pain is a statement. I've got a lump in the groin. Abdominal pain. My little boy is got a stomach ache. Umbilical rash. I've got some spots around my navel. Thoracic pain. I've got a pain in the middle of the chest. Enlarged axillary node. There is a painful swelling in my armpit. Mandibular pain. I've got a pain in my jaw. Complete the table
with the words from the box. The first one has been done for you. Trunk, abdomen, chest, upper limb, arm, wrist, elbow, finger, lower limb, leg, thigh, loin, knee. Unit 3, part of the body 2, the abdomen. A, the abdomen. The main organs of the body have ordinary English names, and doctors use these words but when an adjective is needed, they often use an anatomical word. For example, we can say disease of the liver or hepatic disease. Some abdominal organs, for example, the pancreas, have no ordinary name. Pancreas, duodenum, gallbladder, liver, stomach, spleen, left kidney, right kidney. A cross-section of the abdomen viewed from below. When doctors talk about the main part of the digestive system, they use the words bowel or intestine, the small intestine or the small bowel, the large intestine or the large bowel. When speaking to patients, doctors might refer to the anus and rectum as the back passage. B, the chest. The chest, thorax, contains the organs of respiration and the heart. The main party of the respiratory system are the airways and the lungs. The left lung is divided into two lobes, and the right into three. The airways consist of the larynx, the trachea or windpipe, the right and left bronchus on the bronchioles. The chest is separated from the abdomen by the diaphragm. C, the pelvis. A doctor is explaining the function of the bladder to a patient. The bladder is situated in the pelvis, as you know, and is connected to each kidney by a long tube called the ureter, one on each side. The ureters carry the urine from the kidneys to the bladder, where it is stored until you decide to empty your bladder. When that happens, the urine passes down another tube called the urethra to the outside. Now in Spanish. Unidad 3, partes del cuerpo 2. A, el abdomen. Los órganos principales del cuerpo tienen nombres en inglés ordinarios y los doctores los utilizan. Pero cuando un adjetivo es necesario, por lo general, se utiliza alguna palabra anatómica. Por ejemplo, podemos decir enfermedad del hígado o enfermedad hepática. Algunos órganos abdominales, por ejemplo, el páncreas, no tienen nombres ordinarios. Aquí está el páncreas, el duodeno, la vesícula biliar, el hígado, el vaso y el estómago. El riñón derecho y el riñón izquierdo. Esa es una sección cruzada del abdomen vista desde abajo. Cuando los doctores hablan de las partes principales del sistema digestivo, por lo general utilizan la palabra intestino, ambas son lo mismo, significan lo mismo. El intestino, el pequeño intestino, el gran intestino y el gran intestino. Cuando se habla a los pacientes, los doctores pueden referirse al ano y el recto como el pasaje trasero. El pasaje trasero. B, el pecho. El pecho o tórax contiene los órganos de la respiración y el corazón. Las partes principales del sistema respiratorio son las vías respiratorias y los pulmones. El pulmón izquierdo está dividido en dos. El pulmón izquierdo está dividido en dos lóbulos y el derecho en tres. Las vías respiratorias consisten en la laringe, la tráquea, este es el windpipe, que windpipe es el nombre en inglés común.
Bronquios derecho e izquierdo y los bronquiolos. El pecho se separa del abdomen por la diafragma. C, la pelvis. Un doctor explicándole la función de la vejiga a un paciente. La vejiga se sitúa en la pelvis, como puedes saber, y está conectada a cada riñón por un largo tubo llamado uréter. Uréter, a cada lado, la uretra, perdón, la uretra envía la orina desde los riñones hacia la vejiga, donde se almacena hasta que usted decide vaciar su vejiga. De hecho, y cuando eso pasa, la orina de, pasa hacia otro tubo llamado la uretra, hacia el exterior. Now the exercise. Label the diagram using words from each box. Look at B opposite to help you. The number one is windpipe. The number two is long. The number three is loves. Number four is diaphragm. Five are the airways. Six, heart, and seven, bronchioles. Match the conditions 1 to 8 with the organs affected, AH, using your medical knowledge. Hepatitis is liver, pneumonia is lung, nephritis is kidney, gastric ulcer, stomach, cystitis is bladder, angina pectoris, the heart, shoulder cystitis is gallbladder, and ulcerative colitis is the large bowel. Complete the textbook extract. Look at the A and C opposite to help you. Examination of the abdomen. To examine the patient for larger abdominal organs, first feel for the liver and the gallbladder on the right side. To do this, ask the patient to take a deep breath while brushing with the fingers upwards and inwards. Next, feel for the right kidney and then cross over to the other side for the left kidney. And still on the left side, palpate for an enlarged spleen. Finally, moving to the lower abdomen, feel for the bladder, which is only felt if it is full. Unit 4, functions of the body. A, eating. You are hungry. You are in a restaurant and the waiter brings your food. You smell it. It stimulates your appetite. You want to eat. Your mouth waters, filling with saliva. You take a bite of the food. It tastes good and you chew it and swallow it. You eat more, but then suddenly you taste something unpleasant. You feel nauseous. You rush to the toilet and get there just in time before vomiting all the food you've eaten. Something has disagreed with you. B, the five senses. In addition to smell and taste, the senses include sight or vision, hearing, and touch, also called sensation or feeling. To ask about the senses, doctor use the questions. What is your sight, hearing like? Is your sense of smell or sense of taste normal? Here. To ask about the sense of touch, doctors talk about numbness, loss of sensation. Have you noticed any numbness in your fingers or toes? Other functions. Speaking, function, speaking, verb, speak, noun, speech. Walking, walk, noun, gait. Breathing, inhale, breathe in, take a reading, breath. Respiration, exhale, breathe out. Noun, breathe. Urination is the function and the verb is urinate.
the noun is urine, micturition, micturate, pass urine, pass what? Urine, pass water. Defecation, defecate, pass feces, pass stools, feces, stools. Menstruation, menstruate, have a period, menstrual period, monthly period. When taking a history, doctors can ask, do you have any trouble walking? Do you have any difficulty breathing? Do you have any problem with your speech? Do you have any pain when you read it? When auscultation a patient is lungs, the doctor tells the patient, take a deep breath and hold your breath, then breathe out completely. D, less common functions. There are some things we do less often. When we are hot, we sweat. When we are nervous, we shake. When we are sad, we cry. Doctors can ask, do you sweat more than usual? Do you shake more than usual? Do you sweat more than usual? Do you shake more than usual? Now, in Spanish, unidad 4, funciones del cuerpo. A, comiendo. Tienes hambre, estás en un restaurante y el mesero trae tu comida. La hueles y eso estimula tu apetito. Quieres comer, tu boca se hace agua, llenándose con saliva. Tomas una mordida de la comida y sabe muy bien. La masticas y la tragas. Comes más, pero de pronto saboreas algo desagradable si te sientes con náuseas. Te corres al baño y llegas justo a tiempo antes de vomitar. Toda la comida que has comido. Algo, o sea, algo estaba en desacuerdo contigo, estás en desacuerdo con algo te cayó mal. B, los 5 sentidos. Además de el olor y el sabor, los sentidos incluyen los sentidos incluyen la vista o visión, la escucha y el toque, también llamado sensación o sentimiento. Para preguntar sobre los sentidos, los autores usan las siguientes preguntas. ¿Cómo está tu vista o tu visión usualmente? ¿Cómo está tu escucha, tu capacidad de escuchar? ¿Está su sentido del olfato es normal? ¿Es tu sentido del olfato normal? ¿Es tu sentido del sabor normal? Para hablar de la pérdida la sensación de toque o la sensación la sensación de toque, de tacto, los doctores por lo general hablan de un entumecimiento, la pérdida de sensación. ¿Has notado alguna pérdida, algún entumecimiento en tus dedos o en tus dedos de las manos o de los dedos de los pies? C, otras funciones. La función de hablando, el verbo es hablar y el sustantivo es discurso. La función es caminando, el verbo es caminar y el sustantivo es paso. La función es respirar, inhalar, inhalar, inhalar son sinónimos todos. Respirar, exhalar, exhalar hacia afuera. Orinar, todos estos son sinónimos. Los verbos son orinar, pasar orina, pasar agua, orinar, orina, el sustantivo. Defecación, el verbo es defecar, pasar heces, heces son sinónimos, estos son sinónimos. Menstruación, menstruar, tener un periodo, periodo menstrual, periodo mensual. Al tomar una historia, los doctores pueden preguntar cosas como, ¿tienes algún problema caminando? ¿Tienes alguna dificultad respirando? ¿Tienes problemas al orinar? ¿Tienes problemas con tu discurso o al hablar, más bien, con tu habla? ¿Tienes algún problema, tienes algún dolor cuando respiras, cuando inhalas? Al oscular un paciente, al oscular los pulmones de un paciente, el doctor le dice al paciente
Inhala profundamente, sostén tu respiración y después respira completamente y exhala completamente. Otras funciones menos comunes, la D. Hay algunas cosas que hacemos con menor frecuencia. Cuando sentimos mucho calor, sudamos. Cuando estamos muy nerviosos, temblamos. Cuando estamos tristes, lloramos. Entonces, tú puedes preguntar, ¿estás sudando más de lo usual? ¿Estás temblando más de lo usual? And now we are going to work on the exercises. Match the symptoms 1 to 5 to the questions A to E using your medical knowledge. Dysuria. Do you have any pain when you pass water? Dysphagia. Do you have any trouble swallowing? Diplopia. Is your vision normal? Dysphagia. Do you have any difficulty with your speech? Dyspnea. What is your breathing like? Patients are describing symptoms of the condition shown in brackets. Complete the sentence. Look at C and D opposite to help you. I've got pain and numbness in both feet, peripheral neuropathy. I'm having difficulty swallowing solid food. Esophageal stricture. I have a lot of problems passing water, prostatic hypertrophy. I have been sweating more than usual even when it's not hot. Hyperthyroidism. I've been noticing that my hands shake when I'm not using them. Parkinsonism. I have trouble breathing when I climb the stairs. Left heart failure. Complete the sentence. Look at A, B, C, and D opposite to help you. When I eat solid food, I have to chew it for a long time before I can swallow it. Do you have any pain when you pass stools? I have no appetite, and I have lost 5 kilos in the last weeks. When did you last have a period? The garden is full of flowers, but my sense of smell has disappeared, and I can enjoy the perfume. Take a deep breath and